So now we can place measure dimensions. Go for radius. Then you can draw fillet radius. Then you select. Now these are diameters. Okay, let us select diameter. This completes your drawing. Okay, so I think you need to ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ.